Oke, Yunis. Silahkan dikerjakan yang tadi nomor satunya kan belum. Langsung buat VS Code-nya aja. Langsung share screen. Oke? Miss izin ke toilet sebentar. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Share screen, Yunis. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Di VS Code-nya ya. Oke?
Mana Yunish? Apakah sudah selesai? Belum, Miss. Oke, sudah? Datanya emang aku udah tak kirim, belum Belum. kirim datanya. Tuh, Apa? tuh. Sudah atau belum? Belum. Belum. Yang mana yang belum? Ini dikit lagi. Dikit lagi, oke. Besok kamu masuk sekolah nggak? Masuk, Miss. Tetap masuk. Nggak ada free. Enggak. Saya tempatku setelah selesai ini kan aku dari Senin Selasa ya. Rabunya mereka free. Oh, saya malah ada ini tenggat buat progres ujian praktek. Malah ada ujian praktek. Hmm.
Miss itu yang baru Miss kirim buat yang mana? Buat datanya yang ini. Level. Oke, aku jelasin ya. Yang hari ini, yang kedua, nanti aku kopiin. Itu kan ada di dalam yang Miss kasih. Itu kan ada apa namanya? CSV-nya, Google App-nya kan. Nah, itu yang dimasukin nanti. Dimasukin ke sini. Oke, aku jelasin yang selanjutnya dulu. Karena takutnya tidak nutut waktunya. Eh, mana? Oke, ini untuk data cleaning. Data cleaning future engineering. List and the data handling methods that we already know how to apply in the practice. Ada filtering, sama ada grouping, ya kan? Kalau what is method should we use to display the average rating of apps for different target audience content rating? Nah, jadi untuk yang everyone plus 10, teen itu adalah content rating. Kalau average ratingnya yang angka. Nah, itu dari mana asalnya? Itu dari DF, group by content rating, rating min. Nah, what change need to be made for the code calculate of the average rating for the free apps only? Bentar ya. Nah, itu dari sini. Untuk average for the rating app-nya, untuk free app-nya. Jadi content rating, average ratingnya free-nya dari sini. Jadi pakai codingan yang ini, rating min, average rating free, munculnya seperti itu. Nah, dari ini, 1, 2, 3, itu adalah the value is the average number of reviews. Kalau yang ini adalah content rating kategorinya apa. Nah, the pivot table, method for the creating the pivot table. Jadi untuk DF pivot table, columns content rating, index kategori, values-nya reviews, advance-nya min. What change need to be made to tune the code to the calculate of the average number of the reviews for the paid app only? Average number of the reviews to the paid apps itu ada di F type, paid pivot table, ada index, value, sama egg function. Nah, datasets from the open source. Why do we need data analysis? As you may recall, at the end of the module, you will be making pitch of the investor. You will need to come up with the product idea for the new market. Ada analysis data about that market. Based on the available data, demonstrate the uniqueness of the idea and the encourage the investor of it to invest in its development. Ada 4 step. Jadi step pertama itu select dataset. Step kedua itu analyze the dataset and confirm or review hypnosis about the prospect of your select market. Step 3, prepare a presentation based on the analysis finding. Step 4-nya, present your data back business idea to the investor.
Nah, set your goal is to pitch ideas to the relevant business project back of the reliable data to investor. Nah, ini untuk stage-nya. Jadi ada problem, extraction, preparation, research, visualization, and solution. Jadi kita harus ada dulu problemnya apa, terus extraction-nya apa, preparationnya apa, terus research-nya bagaimana, visualization-nya gimana, terus yang terakhir adalah solution-nya. Nah, what is preparation? What stage of the data analysis process have we already studied? Jadi in the problem, this is the release of the ignorance or the complex, uncertain situation that requires examination. Research questions. This is the description of what is to be learned to the research process. Lalu ada working hypnothesis, itu the conventionally accept verifiable assumption based on research questions. A hypothesis is worked according to the following model, if then. Lalu ada data extraction. Data extraction is the process of obtaining and downloading data from various sources for further processing of the storage. The main difficulty with extracting data is getting reliable information. Reliable information uh, means correctly format, trustworthy, and up-to-date data. Jadi harus yang terbarukan. Nggak bisa. Nah, ini untuk yang trustworthy and up-to-date data sama correctly format. Kalau trustworthy itu stage of extraction. Kalau correctly format itu adalah the stage of preparation. Oke? Paham sampai sini atau bingung? Paham atau bingung? Yunis? Paham, Miss. Paham ya? Oke. After after the information has been extract, it must be checked the corrections. What is the method used to view brief information about each column and data frames as the whole? Jadi ini untuk yang let's apply the info method. This is the data frame we work with over the last of the two lessons. Jadi ini ada kategorinya, kolomnya apa, null contentnya apa, data type-nya apa. Ini wajib dipahami untuk yang ini ya. And then let's take another data frame. Jadi this is the same column as the first data frame, but what about the data? Jadi dia ada bedanya. Kalau yang ini kan dia banyak floatnya, float sama objek. Kalau yang ini dia banyak objeknya. Nah, ini adalah find difference between the two data frame. Ada algorithmic data frame sama wheel data frame. Bedanya adalah seperti ini.
Bedanya di non-null count-nya. Kalau algoritmik data frame itu non-null count-nya ini, kalau will itu yang seperti ini. And then, coba dibaca, Yunis. In the wild data frame, the object data type prevails. This means that the numbers in the rating, reviews, and size columns are stored as text values. In the wild data frame, there are approximately 3,000 more values in each column. In the algorithmic data frame, the number of values is the same in all columns. In the wild data frame, the number of values is different in different columns. Oke. Jadi in the wild data frame, the object data types privilege. Kalau in the wild data frame, there's the approximately 3.000 more values in each column. The algorithmic data frame, the number of the value is the same in all column. In the wild data frame, the number of the values is different and in different column. Nah, Mbak. Oke, nah ini untuk yang wild data frame. Jadi wild data frame the second, data start second, wild data frame, possible work. Nah, why might there be error when working of the research or visualization stage with the wild data frame? Jadi potential cause of the error in the wild data frame as the number of the values in the column is different. It could be difficult to group and compare the values of different characteristics due to the fact that the numerical characteristics are written in the text form. It will be impossible to apply a greeting functions to them. Professionals never skip the preparation stage. Before the research stage, they check the data in the CSV file is correct and make the necessary edit. During the previous lesson, the preparation step was already done for you and you work with the ready-to-use file containing clean. But today you will get the file ready to work of yourself. Now, in the today class, we will find out the error might prevent us from performing data analysis. We will do data cleaning. We will learn what feature generations is used for. And we will generate the few features that will help make our data analysis even deeper and more thorough. Data cleaning tools. Data cleaning is the process of identifying and correcting error and data inconsistencies in order to improve the quality in further analysis. Nah, ini untuk analisnya values data frame column. And then ini there is the part zero values in the rating column. And then what is zero values? Zero values are none, are null or missing data, starting the fact that the value is the unknown. Why are null values bad in data analysis? Null values, this is the prevent us from using some data analysis methods, prevent us from visualizing data, building graphs and chart. How do we find null values in dataset? Null values in dataset, the pandas in the non notation to represent null values, not at number. Jadi none, singkatannya none. Seperti yang ada di tabel yang sebelah kanan, di rating itu kan banyak yang none. Nah, itu adalah null values-nya kalau di pandas. Nah, the is null function takes the scalar object of the data structures and determines if the information sent to it contains null
values. The PD is the null function is used to automatically find null values. You can check for the null values either the single variables or data structures, including series and data frame. The value to be checked is the send for the function as an argument. The method returns true or false for the scalar values and the Boolean structure. Nah, contohnya ini untuk PD is null, kita bisa ubah di kolom name-nya itu operational name of the column to the search for. Nah, ini yang bisa diubah checking entire data frame-nya. Nah, at the first value in the rating column, jadi ada head di situ untuk ratingnya. Nah, how do we display data about apps and that don't have a rating? Jadi untuk ini, app without the rating, ada print df pd is null, rating head 2. Jadi yang menampilkan dua. Nah, rating statistic are important future. What can we do with the null values to ensure that we can work completely with the data in the future? We can we do with the null values replace the null value with one is not is the column thus creating the new category. Replace the null value of the value most frequently. Replace the null value with the reference to the column and then the delete the null value object. Nah, bagaimana jika ada a lot of object with the null values would be right to delete all such object from the data frame? Nah, di sini data is the greater value is not divisible, advisable to delete the large number of the rows with the null values. Data is the great value and you should try to preserve it when doing analysis. Let's go over each option for working with the null value in each individual column. Nah, ini untuk Vilna method. What is the Vilna method? It just automatically replace all the null value is a data set with the specific contents. Nah, ini untuk yang pertama, kamu bisa ubah jadi name of the column with the method is the being applied. Lalu value-nya, the value will replace none. Lalu ada optional, make and save change to the original data frame. Okay, let's replace the null value with one that is not in a column. Jadi ada minus one, itu untuk replacing none. Kita bisa ubah menjadi minus one. Now, where can we see the result of applying the method? Have all the nones been replaced with the minus one the value? Nah, ini untuk ratingnya. And then let's go back to the question of deleting object. Oke, Kak, takut tidak nutut, kita langsung masuk ke materi aja ya. Kita sambil ini ya, ngerjain ya. Takutnya waktunya tidak nutut. Karena sisa 20 menit. Oke, langsung share screen aja. Nanti PPT-nya aku kirim aja sekalian deh. Oke, sebentar kamu bisa download ininya nggak? Download materinya nggak?
Gak bisa, Miss. Nggak bisa. Oke, tak downloadin ya. Jadi data cleaning, PY. Oke, bisa dibuka di VS Code-nya. Kirim tugas aja dulu. Kirim tugas untuk ditinjau. Kita selesaikan yang nomor 2 dulu aja. Oke, number two. No. The text shows two types column. Column with the clean data, column with the unclean data. Coba kamu jawab dulu. Yes or no. Itu hanya yes or no. Number three itu 1474. Nova. Various with device. Various with device. 1695 99.0. Everyone 10 plus sama free. Oke. Comment gimana nih? Comment sama free bawahnya. Loh, salah. Comment and convert. Bener padahal. Nah, gitu. Nah, itu tinggal dibaca selanjutnya aja. Oke, kirim tugas aja langsung. Udah dicentang belum? Oke, sekarang yang kedua. Ntar aku hijauin dulu.
ininya udah aku kirim ya. Apa namanya yang apa namanya? Yang kedua, yang ke ini filenya. Oke, next. Number two. Bentar. Number two, 699, 699, nolnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima, titik nol. Oke, and then dua, and then summer 6030, spring 2261, winter 1450, fall 1099. Oke, sekarang yang pertama, yang tadi, bukan itu, yang satu. Oke, kita buat di VS Code. Download yang ku kasih tadi. Yang Udah level download. 7 ya, Miss. Level 7. Silahkan dikerjakan.
Yunis, karena waktunya sudah habis, kita lanjutin besok ya. Oke, Miss. Okay, thank you for today, Yunis. Is there any Thank you, question? Miss. Ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, kalau nggak ada, I think today is enough. See you for tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.